Трансляція вже розпочинається. І я вітаю всіх на нашій сьогоднішній зустрічі з терапевтами, терапевтками Американського інституту травми. З нами сьогодні наша перекладачка Наталія Валевська і учасники, які прийшли до нас в Zoom та дивляться нас в прямій трансляції на каналі YouTube. Welcome to this another session of our resiliency spaces. Трансляція вже розпочинається. Дякую, все окей. And Anna was saying that she greeted everyone here on this call and the people who are watching us on YouTube. All right. Well, we would like to welcome them too, Natalia, and I also want to introduce you to our team from Try today, our volunteers, Bonnie, Yekta, Deanne, Sarah, and I believe you all have seen Stephanie before, so our Try staff. Елейн також вітає всіх, хто на нас сьогодні дивиться. З нею працює команда волонтерок Бонні, Єкта, Діан і Сара. І Стефані ви вже всі, напевно, знаєте. All right, and so I would love to start today out by inviting everyone to think for a few moments about something that uplifts them, brings them peace, calm. Елен пропонує перші кілька хвилин подумати про щось, що заспокоює нас, кожного і кожну з нас, що дає нам радість, що дає нам спокій, мир внутрішній. I noticed a deeper breath when I thought of my resource. Hand to heart. And I'm going to invite everyone to notice as they call up something that uplifts them, gives them calm, peace, or joy, what happens on the inside. Коли ви думаєте про те, що дарує вам відчуття радості, чи миру, чи спокою, зауважуйте також, що відбувається у вас на рівні тіла, якісь приємні відчуття у тілі. Look at that. Natalia is tracking me, I can tell. Yeah, a release yawn. Yes. You know, in case people don't know this, that Anna and Natalia are almost, I think you're almost completely done to be provisionally certified community resiliency model teachers. So out of this effort that we have been doing together, that they are going to be spreading creme. Oh, look at all the applause that are happening for all of you. Thank you. Елен каже, що для тих, хто не знає, ми з Анною Зеткемп вже майже отримали статус тимчасово сертифікованих учительок за моделлю стійкості спільнот. Ще буквально кілька кроків, і ми зможемо практикувати, навіть не просто практикувати, а навчати моделі стійкості спільнот і всіх цих навичок тут у нас вдома, в Україні. So they're very good teachers. And so pretty soon you're going to be leading these calls. Yes? Well, if you leave us no choice, then yes. No. We'd never leave you. Not unless you kick us out. Oh, wow. Так, Елен каже, що ще трошки ми за нею самі проводитимемо ці зуми, тому що у нас добре виходить працювати з моделлю, але ми сміємося, що якщо вони нас покинуть, то, звичайно, нам доведеться, але ми сподіваємося, що нас не покинуть. But I think this also is something maybe to start out with as a statement is that one of the things I've always said about, being one of the creators of the community resiliency model is wanting to be obsolete, because as we learn skills and we can share them with others, then it empowers them to do something for themselves and for their family and their community. And that comes with their own vision and their own cultural lens about how better to serve the people that you love and care about.
Елейн, як одна із співтворчинь моделі стійкості спільнот, каже, що завжди сподівалася на те і мріяла про те, що люди, які освоюватимуть модель, вони зможуть використовувати її і для себе, і для своїх рідних, для своїх близьких, далі там для своєї громади, для тих, хто поруч із ними. І що, звичайно ж, це відбуватиметься у такий спосіб, коли новонавчені учителі і учительки моделі стійкості спільнот вплітатимуть туди свої власні бачення, свої власні культурні контексти. І, напевно, це те, що буде відбуватися і в нас з Анією найближчим часом. So our team had a sweet discussion before we came on Zoom with all of you about the question today that we would like to share. We were hoping that Anna would read the question, or I don't know, Natalia, one of you read the question, and then we can get started with our discussion today. Так, Елейн каже, що вони отримали наше запитання, у нас є готове запитання для сьогоднішньої сесії, і в них буде таке миле обговорення перед тим, як прийти сюди на Zoom. Аня, можемо прочитати наше запитання, якщо хочемо. Не якщо хочемо, а можемо. Так, звісно, 1 хвилинку я запускаю учасницю, яка до нас доєднується, і зачитую запитання. І ми маємо наступне запитання. Завдяки моделі стійкості спільнот я навчилася добре відчувати своє тіло. Я добре відчуваю, коли виникають самовідчуття, які вони приємні, неприємні чи нейтральні, і про що вони свідчать. У більшості випадків я знаю, як бути з ними, які навички застосовувати, щоб повернутися в зону стійкості. А як бути з емоціями, бо при повній усвідомленості тіла у мене проблема з емоціями. Вони дуже мінливі. Я реагую на емоційний фон і рішення інших людей, легко підлаштовуюся, а потім страждаю через втрату себе самої. Можливо, це наслідки того, що я емпатійна людина, або що в мене ефективно працюють дзеркальні нейрони. Але чи є якесь рішення в моделі, яке б допомогло присвоювати собі не лише власні тілесні самовідчуття, а емоції, триматися їх стійкіше, не переймати емоції іншої людини, не переходити в стан іншої людини і знати, чого я хочу. І триматися цього. Дякую. Дякую. All right. So the first thing I would like to say is, first of all, it's a wonderful question, and we're so grateful for the person who's asking it. Елейн каже, що це чудове запитання, і що вони дуже вдячні людині, яка його поставила. And the first thing that we wanted to say is we really are hoping that all of us who sometimes have these questions in our head and who may be very empathic towards others also remember to be empathic and compassionate with oneself, and to give yourself a little bit of grace, because we also are not immune to all the windstorms of life in terms of emotions and thoughts and sensations. Також Елейн каже, що от такі люди, які доволі емоційні, а також доволі емпатійні і повні співпереживання до інших, в яких можуть виникати схожі запитання, як наше сьогоднішнє, щоб вони також не забували проявляти милосердя до себе самих і проявляти ті самі емпатію і співпереживання до себе самих, розуміючи, що ніхто з нас не захищений до того, що і емоції іноді бувають такими доволі вітряними. So I'd like to say that this question has often been asked of me. And so I want to clearly state that in the community resiliency model, we also very much are mindful of the emotions, all the range of human emotions that someone might experience. And I'm calling up this particular slide to emphasize that every emotion has a corresponding sensation in the body. Елейн каже, що подібне запитання звучало до неї доволі часто, тому що моделі справді ніби ґрунтуються на тілесних речах, але про емоції теж часто запитують. І вона
вивела цей слайд на екран не просто так, а тому, щоб нам нагадати і ще раз підкреслити, що кожна емоція, яку ми переживаємо, а на рисунку там, де фігурки, там саме емоції підкреслені. Кожна емоція має відповідні самовідчуття у тілі. And so the first one I want to point out is anger, and how a person who experiences anger can have a lot of energy, a lot of kind of juice in the body that goes along with being angry. You know, even and notice the fists of the hands, right? That the energy can be great, which is why sometimes with anger, people strike out with their fists, right? They're trying to release that anger. Ось перша емоція, перша фігурка зліва вгорі – це лють. І Лейн каже, що лють – це така емоція, за якою стоїть дуже велика кількість енергії. От ми часто в поривах люті стискаємо кулаки, чи можемо навіть розмахувати кулаками. І це не просто так, це тому, що ми намагаємося з себе цю енергію з тіла вивільнити. And then if we go to the bottom row, the third from the left, we'll see the person who's depressed. And they have, the colors are flat. They may not have a lot of energy in the body at all when they're depressed. Третя фігурка зліва в нижньому ряду – це пригніченість або депресія, але, мабуть, депресія не як діагноз, а як, власне, такий пригнічений стан. В ньому кольори такі дуже пласкі, як каже Елейн. В такому стані в людини може бути доволі мало енергії. And notice right next to the person who's depressed to the person's, always left, is love. And if you notice love, there is a lot of energy in the body, and that would most likely be connected to one of our resources. А от зліва від депресивної чи сумної фігурки, фігурка, в якої емоція – це любов. І любов – це теж та емоція, яка дає дуже багато енергії в тілі, і вона зазвичай пов'язана з чимось доволі ресурсним для нас. So I wanted to bring up that particular image and just underscore the importance in Krim to not only notice our sensations, but also to be aware of what we think and what we feel. Олень каже, що в моделі стійкості спільнот важливо пам'ятати і усвідомлювати, працювати не тільки з тілесними самовідчуттями, а також із тим, що ми відчуваємо і що ми думаємо. But what we're saying in the community resiliency model is that we want to remind everyone that they have different portals or entry points into the expression of feelings. And of course, one can be with our words. And I might say to Natalia, I am feeling so sad today. And sadness is to be acknowledged by, you know, people that care about us. And so we as human beings would, of course, the emotional expression is a very important part of Krim. But then we might also add with Krim, if a person, even by the expression of the emotion, the sadness may still envelop every part of you. So the idea of sensations would be for not only the person to be aware of, what are the sensations connected to being depressed like I am? And I, you know, often tell the story of the little boy in India who, oh, okay, sorry. Thank you. Так, Ірина каже, що насправді є багато різних способів виражати емоції і чи свої почуття. Один зі способів – це словами. Можемо сказати це словами. Наприклад, що мені сьогодні дуже сумно. І визнати цей свій сум, усвідомити його, відчути чи побути в ньому. Можна також висловлювати це якось на рівні самовідчуттів, коли ми бачимо і розуміємо, чи зчитуємо свої почуття на рівні самовідчуттів. І причому не тільки свої, а й самовідчуття інших людей, коли ми бачимо по людині, що інша людина може відчувати. And I often bring up the story of the little boy that I met in India, who's one of his parents had died and the other parent was a drug addict. And he first told me about his depression, and he felt depression in his arms. And what he learned to do was to notice the depression, notice the suffering, right? And then the thought is, what do I do with it? I could talk to someone about it, that might help, but it may not. So
but maybe I could also use one of the skills of CRIM to learn about how to relieve the sensation of depression from my body, to see if that may help me. So the little boy pushed against the wall, help now, and talked about the sadness leaving his arms and coming out through his hands. Елейн розповіла історію про маленького хлопчика, якого вона зустріла в Індії. Один із його батьків загинув чи загинула, а інший був залежним від наркотиків. І цей хлопчик розповів, що він відчуває цю депресію чи сильний такий сум. І на запитання, де, він сказав, що вона в руках у нього. Тоді, що можна робити, коли ми відчуваємо чи знаємо, де ми відчуваємо свою емоцію? По-перше, помітити, що от вона є, зауважити її, що вона є. Потім можна з кимось поговорити про це, або можна використати одну із навичок моделі стійкості спільнот, щоб допомогти собі вивільнити трохи цю емоцію зі свого тіла. У випадку з цим хлопчиком Елейн каже, що він потиснув долонями до стіни, в нього в руках була депресія, він потиснув долонями до стіни, використав цю стратегію миттєвої допомоги, і цей сум покинув його тіло в такий спосіб, принаймні частково. So in this illustration, he not only could name his feeling, he could say, I need to do something about it. We could talk to someone about it. And then they say, well, let's see if we can help you release it by a help now strategy. So all the thoughts, feelings, and sensations were all being dealt with using one of the strategies of the CRIM. В цій ситуації з хлопчиком він назвав свою емоцію, він зміг її назвати. Він подумав, що він може з нею зробити. Він звернувся по допомогу до Елейн чи до когось із учителів моделі стійкості спільнот, і йому допомогли це самовідчуття вивільнити з тіла, чи точніше цю емоцію вивільнити з тіла. Тобто Елейн каже, що всі три способи вираження чи роботи з емоціями – думка, почуття і самовідчуття на рівні тіла, вони всі три були задіяні в цій історії для того, щоб дати собі раду з конкретним почуттям. So I want to say to the person who asked the question, this has been one of the most frequently asked questions of me. Oh, well, you really deal with emotions because you're talking so much about sensations. Так, Елейн каже, що це запитання, яке ми поставили їй сьогодні, що їй насправді ставлять його доволі часто. Чи має модель хоч якусь дотичність до емоцій, бо ви ж так багато говорите про тіло? So the response to that is, of course, we deal with all the emotions and all the thoughts that someone can have. The difference with CRIM is the doorway in is the sensory system. So when we think about those three doors, thinking, feeling, sensations, we use the sensory system as part of the helping us feel better in mind, body, and spirit. Тобто модель має справу не тільки з тілом, вона має справу також із думками, із емоціями. Просто вона відрізняється від інших психологічних чи психотерапевтичних підходів тим, що працює через сенсорну систему. Просто вирішує навіть питання емоційного чи якогось іншого характеру через тіло. Ми говоримо про те, що в нас є троє дверей до досвіду, до того, що ми переживаємо чи проживаємо. Це думки, почуття і самовідчуття. Так от, в цій моделі ми використовуємо якраз ці двері самовідчуття, а вже через них шукаємо, як зарадити проблемам і в інших сферах. So, and it strikes me that the person that asked the question is like many of us. This person is full of empathy for others' suffering. And that makes it more difficult for us to sometimes stay in our own lane. Well, that is yours, this is mine. It just becomes a tsunami of suffering that we're part of. І Елейн каже, що людина, яка поставила це запитання, вочевидь, так як і наші всі терапевтки на цьому дзвінку, вона каже, відчувають дуже сильну емпатію до інших. Це, звичайно, ускладнює цю ситуацію, ускладнює відповідь на запитання, тому що коли людина сильно емпатійна,
то вона, правда, ніби розчиняється в емоціях інших, вона перестає відчувати оці межі, де її емоції, а де емоції іншої людини. І якщо доводиться мати справу з, наприклад, стражданням інших людей, то можна провалитися в тому числі і в страждання інших людей. So what can be helpful is to know your own nervous system as much as possible, to use the skills so that you know, oh, this is mine. I realize that when someone talks to me about whatever this theme may be, I can get very upset about it because it also impacts me. But I know that about myself. And there's other themes that I have no reaction to. So if I know my system and the things that I'm reactive to, it can help me when I'm in conversations that are difficult to use the skills for myself first. And I do this all the time because I sometimes get in very hard conversations with people where I ground myself with my hands, my feet, use all the skills, whichever one comes in that helps me. В такій ситуації допомагає, каже Елен, знати свою нервову систему і знати, наприклад, які реакції їй притаманні, які реакції справді мої, а які реакції не мої. І розуміти, що от є певні теми для розмов, наприклад, які мене засмучують. І якщо заходить розмова на ту тему, про яку я знаю, що я можу в цьому засмутитися, чи розлютитися, чи мати іншу реакцію, то перш ніж це станеться, можна використати якусь навичку з моделі стійкості спільнот, щоб ще більше себе закріпити у зоні стійкості. Елен каже, що вона має теж подібну історію, що вона знає ті свої такі небезпечніші, можна сказати, теми, і знає, на що вона може гостро зреагувати. І постійно використовує навички в практиці, в побуті для того, щоб себе повертати собі, коли заходить мова про щось таке неприємне для неї. And then the other thing I want to say, and then I'm going to turn it over to some of our team members to give some ideas. I also think that we've been together for over 6 months now, 7 months. I'm not in Ukraine, but you all have shared with us about the immense suffering that has come with the war. And I think that also can be a tsunami of different feelings that we have, even if you're in safer parts of Ukraine, or you've gone to a different country and you've been displaced, but it can start piling up where it can be, again, like a tsunami. And I think those are also the times for self-compassion and grace, to know this is an extraordinary time. And even the strongest of people can feel wobbly in their knees when there's so much suffering. And go ahead. І ми працюємо, каже Елейн, разом уже 7 місяців, і попри те, що Елейн не в Україні, вона розуміє нашу ситуацію, бо вона справді дуже тісно з нами всіма спілкується і регулярно. І каже, що розуміє, скільки багато всього відбувається у нас, зокрема, і, неприємного, багато страждань. І ми можемо накопичувати в собі різні емоції, в тому числі не свої, в тому числі емоції, переживання інших людей, які теж по-різному проживають зараз цей досвід. І саме тому зараз, в такий час, в якому ми живемо, дуже актуальне є співпереживання самим собі, проявляти його до себе і розуміти, що навіть найсильніші люди іноді падають на коліна і переживають непрості часи, проявляти до себе, знову ж таки, якесь милосердя, доброту і давати собі поблажку і передишку в тому, що так теж буває, що ми теж можемо переживати дуже багато різних і навіть не своїх емоцій. And I don't view that as a human weakness. I think that's part of our human strength, that we have the capacity to just acknowledge suffering on a great degree and sometimes feel overcome by it. It's really a show of our humanity. Єлен каже, що
не вважається людською слабкістю, те, що ми піддаємося на чужі емоції, бо в деяких випадках це насправді навіть велика сила, просто потрібно вміти це визнати і що іноді нас накриває навіть чужими емоціями, і поставитися до себе в такій ситуації з добротою, співпереживанням. I could say that if that ever happens to me, if I don't feel that any longer, I know it will be a time to retire. But that so far that hasn't happened, and I'm pretty old now, so I don't know if that will ever happen. Елейн каже, що вона навпаки переживає, що з нею станеться, що вона перестане відчувати чи співпереживати емоціям іншим. Каже, тоді це буде сигнал, щоб пора йти на пенсію, але поки що цього не сталося, їй вже, як вона каже, досить багато років, поки цього не сталося. So I'm going to just go around our wonderful team of volunteers today, and I'm going to start with Bonnie. If you have anything you would like to add to the conversation, Bonnie. Yes, hello everyone, and thank you. I love everything Elaine is sharing, and the one I want to focus on is the empathy. Так, пані каже, що вітає всіх на цьому дзвінку. Каже, що абсолютно згодна з усім тим, що сказала Елейн. Хоче трохи поговорити конкретно про емпатію. There's a lot of work. We do a lot of work with leaders in talking about empathy and how they're experience emotions and how those emotions can create those cultures. And I think the one thing that really jumps out to me is that whole self-awareness. And I want to say, whoever wrote this, you have incredible self-awareness, which is really the beginning of everything. Бонні каже, що багато спілкується з різними лідерами і лідерками, які працюють в різних культурах, і от часто мова заходить про емоції, тому що емоції, вочевидь, впливають на різноманітніші культури, але от в цьому запитанні їй так дуже чітко прозвучало самоусвідомленість людини, яку поставила це запитання, яка поставила. І Бонні каже, що це дуже важливо мати таку самоусвідомленість, що це вже великий початок. So as we think about emotions and sensations and that empathy, I mean, I love your question, what do I do with these emotions and those sensations? I think it's coming back again to the finding your resource. So in that moment, where you feel those emotions, maybe pausing, maybe in thinking of something that really means a lot to you as a resource, and then noticing how you feel with that resource and within your body. What are those sensations feeling? Yeah, I will translate that just one. I'm sorry for that. Бонні каже, що коли таке стається, от коли людина, яка справді залипає чи заходить в емоції інших, розуміє, що таке починає відбуватися, маючи такий високий рівень самоусвідомленості, ми можемо ним скористатися і можемо в цей момент просто свідомо поставити себе на паузу чи взяти якусь паузу і подумати про щось ресурсне для себе. Щоб нас не занесло в емоції іншої людини, думати про щось ресурсне, помічати свої самовідчуття і таким чином намагатися повернути себе собі. And another resource that we're using with leaders is to get them to sing or embrace that emotion and release it through singing, through, might be through dancing. Інший спосіб вивільнити ці емоції, і Бонні каже, що часто робить це з тими лідерами, лідерками, з якими працює, це поспівати або потанцювати. Це прекрасні способи вивільнити свої емоції. So I think really embracing your emotions and kind of knowing that they're going to show up there and just pausing and finding that resource. Тобто такий короткий план по пунктах. Прийняти свої емоції, розуміти, що вони можуть бути. Подумати про ресурс. Точніше, спочатку зробити паузу, тоді подумати про ресурс і вже в ресурсі себе підтримувати. Thank you. Thank you, Bonnie. Elaine, you're muted. Yes, Sarah. Sarah, if you could go next. Thanks, Elaine. And thank you for this really powerful question. As Elaine said, you've really
tapped into, a very core question when you're going through something difficult like a war experience. Так, Сара також вдячна за наше сьогоднішнє запитання, бо каже, що воно таке доволі складне, але доволі важливе для періоду, коли ми переживаємо війну, і для людей, які цю війну переживають. And one of the first things I thought when I was reading your question was that you mentioned your emotions being very volatile, and that's a really normal response when you're going through a difficult time like people in Ukraine are at the moment. І там запитання звучало, що емоції такі доволі вітряні, вони хиткі, нестабільні. Це цілком нормальна реакція, каже Сара, особливо враховуючи, що ми живемо в умовах війни, для умов війни це можна вважати нормою. Even when you're not around others whose emotions may be changing very quickly and very rapidly, it's going to be very normal for you to have very unexpected and maybe surprising turns of emotion. Навіть якщо поруч із вами немає людей, які впливають якось на ваш емоційний стан чи передають його вам, все одно ваші особисті емоції, навіть в контексті війни і того, що ми зараз переживаємо, можуть доволі швидко і часто змінюватися на протилежне. But what I think is really amazing is that you've used tracking so powerfully. And in your description, in your question, you talk about how the community resiliency model and the CRIM skills have really changed the way that you react to sensations and work with your own sensations. And so we could tell by your question that you're really tracking yourself very well and that you're very in tune now with the sensations in your body. І судячи з запитання, ми розуміємо, що ця людина вже дуже добре щитує своє тіло, щитує свої самовідчуття. Це означає, що її досвід використання моделі стійкості спільнот допоміг їй навчитися усвідомлювати свої самовідчуття і бути з ними, працювати з ними. And tracking is a really powerful and important tool. And as Elaine said, the more you can really sort of read your sensations and then connect those to the emotions that you're going to be feeling, the better you'll get a sense of what emotions and what sensations you're experiencing at any given time. And when you get a very strong sense of what's happening within you, it does help to understand when you're being impacted by someone else and what you're feeling for yourself at any given time. І щитування – це дуже такий потужний інструмент для того, щоб щитувати, щоб розуміти самовідчуття в своєму тілі і при цьому пов'язувати їх з емоціями, які ми відчуваємо у своєму тілі. І це можна робити в будь-який момент, це можна робити постійно. Крім того, що більше ми щитуємо і розуміємо свої самовідчуття тілесні, то краще ми розуміємо свою нервову систему, то краще будемо розуміти, власне, емоції. І Сара каже, що це дасть нам змогу відчувати, коли якісь чужі емоції приходять у нашу нервову систему, і в кожному конкретному моменті теж вміти давати собі з цим раду. So some conversations we have in life are very unexpected, but you may also know there are times you might be speaking to family or friends or colleagues or neighbors, and you may already know that this person has emotions that are very much up and down. So what I would maybe encourage you to do is, if you know you're going to be having a conversation with someone whose emotions can be very strong and to cause you to maybe respond to those, that you track yourself before entering into that conversation, get a good sense of what's going on in your body, have a good sense of where that connects to your own emotional experience before you go into that conversation. And then what you can also have ready are those powerful CRIM skills that you know work for you. So you can have those kind of ready and waiting so that when you enter into that conversation, you can use those to keep that balance, to make sure that you're staying within your resilience zone. Деякі розмови, Сара каже, стаються несподівано, до них якби підготуватися не завжди можливо. Але іноді чи часто ми спілкуємося з людьми про спілкування, з якими ми знаємо, коли ми знаємо, що зараз будемо розмовляти з кимось із рідних чи з кимось із друзів. І ми знаємо, що ці люди або дуже нестабільні в своїх емоціях і можуть нас розхитувати, або ми знаємо, що ці люди переживають якісь емоції сильні, на які ми можемо реагувати в певний спосіб. То використовуючи інструменти моделі стійкості спільнот, себе можна до цього підготувати. Можна считати себе перед розмовою, розуміти, на чому я стою, на якій
на якій точці, в якому стані я входжу в цю розмову. Відстежувати себе емоційно протягом розмови. І в будь-який момент, коли буде потрібно, коли ми відчуваємо, що щось іде не так, що ми переймаємо якусь не ту емоцію, ми можемо використати навичку будь-яку в моделі стійкості спільнот, особливо якщо ми вже з моделлю добре знайомі, ту, яка нам допомагає, щоб себе повертати в теперішні моменти, щоб віднаходити цей баланс навіть у розмові з людиною, в якій ми знаємо, що нам може бути не дуже приємно. So the tracking before a conversation that may create some difficulty or some response in you, and then using that skill or the skills that work for you may really anchor you in how you're feeling, what you want at any given moment. But also when those conversations are finished, you can again use that tracking, use some of the other CREM skills to bring yourself back into that place that feels important to you or true to where you are. Отже, ще раз, зчитуємо себе до розмови з людиною, потім під час розмови використовуємо навички, щоб заякоритися там, де ми були емоційно, коли починали цю розмову, відчувати, як ми почуваємося, знати, чого ми хочемо, чого ми хотіли в цій розмові для себе. Після розмови чи спілкування теж можна себе зчитати, теж можна використати якусь з навичок стійкості спільноти, якщо потрібно, щоб знову ж таки повернутися в той стан, який ми для себе самі обираємо. Thanks, Natalia. Pass it back to you. Thank you, Sarah. I'm going to ask Deanne to go next. Hello. I'm always so grateful to be here with you. So thanks for having us. Really, I like one part of the question that sort of touched me was, how can I help stick to your own emotions? And rather than this, sounds like this person is very empathic, and I can relate to the idea that they have so many mirror neurons that they're sensing all the emotions of other people. So I'll let you translate. Thank you. Так, Діан вітає всіх сьогодні. Каже, що коли читала це запитання, то їй дуже відгукнулося оце про високий рівень емпатії, про те, що здається, що от в мене так багато дзеркальних нейронів, чи як там було, про те, що такі сильні дзеркальні нейрони, що людина весь час віддзеркалює чи повторює емоції, почуття інших, що Діан каже, що розуміє, як це, і їй це так відгукується. Sometimes I feel like I have more than my fair share of mirror neurons, and I'm picking up all kinds of information, right? And sometimes I really related to the almost losing themselves in all of that. And sometimes that's how I feel, like, where am I in this? Because I'm sensing so much. Діана каже, що іноді здається, що в неї дуже багато дзеркальних нейронів, бо вона прямо все від усіх віддзеркалює, повторює, але іноді цього стає насправді забагато, тому що людина вона себе в цьому втрачає, коли всі довколишні емоції відображаються в ній, і де я в цьому всьому? Well, so one thing that's helpful for me is to remember that I bring energy to the situation. So it's not just that I'm picking it up all the time, but that I'm also contributing in if I keep my nervous system regulated, then I can bring my best self to the situation and some good energy and help others then, if their mirror neurons are tuning into me, that they can sense my best self energy, and that I can actually be a resource for other people. So sometimes that helps me. Іноді Діан каже, їй допомагає нагадувати собі про те, що вона теж перевносить енергію в кожну конкретну ситуацію. Тобто не тільки люди, з якими ми спілкуємося, приходять в це спілкування зі своєю енергією, ми приходимо в це спілкування зі своєю. І якщо я можу бути в зоні своєї стійкості, якщо я можу проявляти себе з найкращого свого боку, то я таку енергію віддаватиму і в цьому контексті, в якому зараз перебуваю. І, можливо, ця енергія теж вплине на інших. І, можливо, я навіть стану ресурсом для інших у цій ситуації. I think that's all for me, Elaine. All right. Thanks for having us. Thank you, Deanne. So Yekta, what would you like to say? I think that everybody covered what I was thinking, especially Deanne. The only thing I can just tell this person is me too. You know,
I think it's great awareness to realize what's going on with this person. I was attuned to other people's emotions all my life, and I had no idea. Так, як то каже, що всі вже сказали те, що вона хотіла сказати, і все це дуже відгукується. Як і запитання їй дуже відгукується, тому що вона каже, все своє життя прожила, налаштовуючись на емоції інших людей, і гадки про це не мала. I also want to say that I always was outside of my body. So when I learned to recognize sensations in my body at the beginning, it was difficult to stay with those sensations. Then all the different emotions that I experienced with that, because I was not attuned to my own emotions either. І що коли вона починала тільки вчитися зчитувати своє тіло і загалом намацувати цей зв'язок зі своїм тілом, їй це теж було важко, тому що вона все життя, каже, прожила, не все життя, але велику частину прожила поза, будучи поза тілом, тобто усвідомленість була десь поза тілом. І коли почала вчитися відчувати самовідчуття і розуміти їх, то спочатку було складно бути з ними, усвідомлювати їх. Потім за самовідчуттями приходить усвідомленість також і емоцій, і навчання того, які емоції я відчуваю, і як мені бути з ними. And, I think it takes time and patience to learn new skills. That's what I'm doing with myself. Sometimes I manage to use the skills and, use it, respond to people skillfully, and sometimes I don't. І для того, щоб освоїти нові навички, потрібен час і терпіння. І як ти кажеш, що вона досі їх освоює, і іноді їй вдається, все, про що говорили, там, використовувати якісь навички в комунікації з іншими людьми, щоб і їм якби допомагати в цій ситуації, щоб вміло з ними спілкуватися. Але іноді їй це і не вдається. And the most difficult for me is when I'm having conversations with people, it creates a lot of anxiety in me. And I realize that I have the tendency to attune to their emotions. So what helps me a lot is grounding at that time, just feeling the soles of my feet or where I'm sitting. And that helps me stay in my zone. І іноді, як ти кажеш, що в спілкуванні з іншими людьми в неї виникає тривожність, відчуття тривожності, тому що вона розуміє, що вона вже провалюється в емоції тих людей, з якими спілкується, і в таких випадках їй допомагає заземлення, практика заземлення, просто відчувати себе заземленою, не знаю, ногами на землі, наприклад. Це допомагає перебувати у теперішньому моменті. Or touching the surface of a table. They won't recognize it, they won't notice it. Your hand is just on the table, so it looks very natural. Так, можна ще торкнутися рукою столу, як ти кажеш, що ніхто навіть не запідозрює, що це навичка. Тобто це дуже природно виглядає, просто поставила руку на стіл і все. And as Deanne mentioned, I think for me, it's a sign of being empathic, to feel other people's emotions. So once I ground myself, I find two options, as Elaine mentioned. If it's too much emotion, to just, keep grounding and deciding this is theirs and this is mine, and just keep grounding myself. There's this energy that wants to jump out. And I keep telling myself, stay, feel the soles of your feet. І коли стає дуже складно, як та каже, то вона, коли емоції іншої людини прям нахлинають на неї, то вона просто тримається за своє заземлення. Вона каже, я продовжую зосередитись на тому, як ноги стоять на землі, там, чи як торкаються поверхні, і заземляюся. Енергія якась, вона, можливо, хоче кудись вирватися, але намагання оце тілом себе тримати в одній точці, в одному місці, такої сконцентрованої. От вона працює над цим. And sometimes when I feel grounded enough and I realize this could be theirs and not mine, or it could be both ours, I use that to actually feel empathy for them and to understand where they're coming from. Not all the time.
А іноді, коли заземленості достатньо, коли, в принципі, ну, як ти кажеш, що вони з людиною спілкуються, і вона розуміє, що вона все гаразд, що вона збалансована, то вона може і проявити, зрештою, емпатію до людини, спробувати зрозуміти, що ця людина переживає і на чому вона стоїть зараз. Thank you. That's all I have to say. Thank you. Thank you, Yekta. I love what you said about me too, because I think that this question, I think many of us who have that degree of empathy have been there. Елен каже, що це співвіднесення себе з тим запитанням, яке сьогодні звучить, воно актуальне, напевно, для всієї команди, яка нам сьогодні допомагає, бо всі вони та всі ми, зрештою, були там, були в подібній ситуації, коли чужі емоції нас просто переповнюють. You know, I think you've also sparked me to think about something else, Yekta, and that's like our histories of who we are as people. When I was a little girl, my mother was very stoic, and I was very much a person who was very sensitive. And I remember she used to say, "Oh, Elaine, you carry your feelings on your sleeves." Так, Елен каже, що наша розмова підштовхнула її до спогадів з дитинства. Її мама була дуже стоїчною особою, а Елен була дуже чутливою, такою чуттєвою. І мама завжди казала Елен, що вона носить свої емоції у рукавах. No, I don't think my mom was saying that to be mean, but I think she didn't understand that I was a very empathic little girl. І мама, напевно, казала це не для того, щоб підколоти, чи вколоти, чи зробити боляче. Швидше за все, вона просто не розуміла, що Елен дуже емпатійна дівчинка. So now I have a granddaughter who's 6 years old, and she's very much like me, and she's very, very sensitive, and she can start crying very easily. And instead of saying, "Oh, you have your feelings on your," I said, "Oh, I love your ability to be able to be sensitive to others and also to acknowledge that for yourself." І Елен каже, що зараз її внучці 6 років, і вона дуже на неї схожа в цьому. Вона теж дуже така чутлива, чуттєва дівчинка, легко може розплакатися. І замість того, щоб казати їй про те, що вона там носить свої емоції у рукавах, Елен каже, що вона навпаки говорить їй: ти така чутлива, це так чудово, що ти можеш відчувати інших людей, що ти здатна відчувати саму себе. Це чудова якість. And so I'm hoping that she will grow up knowing that sensitivity is part of her wonderful attributes and not something to be ashamed of. Елен сподівається, що вона виросте із розумінням того, що чуттєвість – це прекрасна риса з усіх її прекрасних рис, а не щось, чого треба соромитися. So I often wonder how life would be different if we were applauded for being empathic, sensitive persons instead of maybe being felt like there was something wrong with us. І Елен каже, часто думаю про те, чи не було б життя інакшим, якби нас хвалили за те, що ми проявляємо емпатію, за те, що ми чуттєві, замість того, щоб якось корити за цю якість. So anyway, Yekta, thank you for sparking that little thought in my head. I guess I have to share one story too. On Sunday, my daughter had to do something, and I took my granddaughter to a birthday party. And they were bowling. I don't know if you have bowling alleys in Ukraine. We do. You do? Okay. Do you want to? I forgot I have to translate. I was carried away by your story, sorry. Елен каже, що ще одну історію собі пригадала, яку хотіла би поділитися. В неділю її донька з онучкою ходили в боулінг, там на якесь святкування дня народження. So she threw the ball and her lane froze, and she thought it was her fault that the lane fell, and she started to cry. The little one. The little one, she started to cry, and then she crawled underneath a set of chairs because she wanted to be alone with her tears. Oh, I know. So sweet. І онучка кинула кулю боулінгу, але в неї нічого не вийшло, бо там якась сталася технічна заминка, і вона не збила, я так розумію, жодну з кегель.
Але вона вирішила, що це з нею щось не так, що це її провина. І вона розплакалася дуже сильно, а потім залізла під стільці, тому що хотіла побути сама зі своїми сльозами. So I want you to imagine me. I'm crawling on the floor now, talking to her underneath the seat, underneath the chairs. Так, Єлен каже, що їй теж довелося опуститися навколішки і поповзти за онучкою туди під стільці, щоб з нею поговорити. So I said, it's okay. There is a reset button. That happens sometimes when you bowl. So I tried to explain it to her. She goes, no, Nana, I can't. I go, okay, but how about if you come out? I want to go home. I go, how about if I bowl the next set and you'll see if you want to stay or go. І от у них був такий діалог, що Єлен намагалась її заспокоїти, але вона маленько плакала, вона хотіла додому, вона нічого не хотіла чути. І тоді Єлен каже, ну давай так, я буду кидати кулю в наступному заході, а ти просто подивишся, може тобі захочеться залишитись. So she finally came out from under the chairs and I did bowl the next bowl because she didn't want to do it. But then she took the ball and she bowled the rest of the game. And I could see she was back to her okay zone. And then she got the highest score, more than anybody. She got 100. So then she was like, I got 100. So what we took an experience that could have been difficult. Like I said, okay, let's go. I could have done that, but I didn't because of what we're talking about right here. That appreciation for sensitivity. And I want to appreciate the person who asked the question sensitivity. Because I would have crawled underneath the chairs for her too. You know that. I do. Так, і Єлен каже, що закінчилося все тим, що вона взяла боулінгову кулю, вона почала кидати, мала вилізла з-під крісла, вона стала поруч з бабусею, подивилася, і потім вже до кінця гри грала сама. Виграла гру онучка там з якимось нормальним відривом від усіх інших, але мораль цієї історії в тому, що коли вона просилася, коли дівчинка засмутилася, просилася і казала, я хочу додому. Якби піти на поводу в цієї емоції і поїхали з нею додому, то цього досвіду далі б не було. Не було б решти гри, не було б її виграшу. А оскільки був цей момент визнання того, що ти вразлива, і це нормально, ти ось так переживаєш цю ситуацію, а тепер просто побудь біля мене. От я буду грати, а ти будеш просто біля мене. Дати людині бути навіть в цій вразливості. І це змінило той вечір, власне, через оце прийняття того, якою людина може бути. І Єлен каже, що вона... Це. Thank you, Natalia. All right. Now, last but not least, Stephanie has some really wise words to share with us. So, Stephanie, we're the bookends here. Sure. So I've had a thought while we've been talking, and I may have shared this before, but I often like to think of sensation language as basically like learning a new language to communicate to our bodies and our brain when that thinking brain has gone offline. Так, Стефані каже, що, можливо, вже це вона говорила тут раніше, але мова самовідчуттів – це та мова, яку ми вчимо фактично як нову мову для себе з нуля, але ми використовуємо її для того, щоб комунікувати тілом і мозком тоді, коли ця думаюча частина мозку, вона відключається. So with CREM, it's not about ignoring or bypassing any strong emotion. It's about learning how to talk to it, basically, because we know that we can't just say, stop being angry, calm down, don't be frustrated. That doesn't often work. If it works for you, I would love to know your secret. But we may be able to use one of those skills to essentially say to our body, it's okay to calm down. It's all right to not be angry. Or maybe we are still angry, but we're not going to say that thing that came to our mind.
Так, і що ця мова самовідчуттів, вона якраз стає в нагоді тоді, коли мова людська, вона не працює. Тому що коли відмикається префронтальна кора і до нас вже не доходять слова, то до нас доходить оце сприйняття через мову самовідчуттів. Не можна людині просто сказати, перестань злитися чи перестань там сумувати. Ну, людині чи навіть самій собі, так? А щоб собі дати раду з будь-якої з цих емоцій, ми, власне, можемо використовувати цю нову вивчену мову самовідчуттів і працювати з ними. І Стефані сміється, що якщо хтось із нас, чи з тут присутніх, знає, як заспокоїтися словами, якщо вас заспокоює це припини, то поділіться секретом, тому що це щось дуже унікальне, воно так взагалі-то не працює. Just like we've all learned over the last 6 months, if we don't speak the same language, we can talk to each other all day long, but we're not getting across what we need to without someone to interpret. And so in this case, the sensations is how we interpret those strong emotions. It's how we learn to talk to our bodies. І точно так само, як ми на цих дзвінках за ці місяці зрозуміли, що оскільки ми говоримо різними мовами, нам потрібен посередник чи посередниця, яка знає обидві мови. Точно так само для того, щоб порозумітися. Точно так само самовідчуття – це якраз той посередник, щоб ми змогли налагодити свій контакт і зі своїми самовідчуттями, з нервовою системою, і з емоціями в тому числі. All of that being said, I do think it's okay to recognize when there are certain people in your life who may be a drain on your emotions, who may take everything from you that you have to give in order to have a peaceful conversation. При всьому цьому Стефані каже, варто визнати, що, звичайно, є люди, які висмоктують з нас усю енергію, чи навпаки виливають на нас всі свої емоції, що з ними доволі важко якось знаходити способи провадити розмову мирно і спокійно. I know that everyone who's listening is coming from very different situations, one to another. And so it may not be possible for everyone, but in situations where you're recognizing that someone is taking a lot of emotional energy from you, it's okay to set up boundaries if you're able. Maybe you only see them on certain days, or maybe you keep your conversations short, or maybe you limit your conversations to certain topics. It's okay to set those boundaries. І якщо є люди, про яких ми точно знаємо, що вони нам емоційно не дуже, чи що нам некомфортно з ними якраз в емоційному плані, варто встановлювати якісь межі чи правила, як каже Стефані, з власними вольовими зусиллями, там, наприклад, розуміти, що ми з ними спілкуємося дуже коротко, або що ми бачимося тільки там в певні дні тижня, або там доволі нерегулярно, або обмежувати ці розмови до якихось конкретних тем. Setting boundaries doesn't mean that you don't love or care for that person in your life. It just means that you need to be able to care for yourself in order to be able to care for them. І виставлення границь не означає, що ви не любите цю людину. Це означає, що вам просто потрібні ці границі для того, щоб потурбуватися про себе достатньо настільки, щоб ви змогли потурбуватися і про цю людину. I love my mother dearly, but I have recognized over the years there are certain conversations and certain topics that we can't talk about because it will make us both too angry. And I want my mom to be in my life. And so I would rather not have that argument and be able to just be at peace with her. Стефані каже, що дуже любить, наприклад, свою маму, але є конкретні теми, про які вона знає, що вони не зможуть поговорити нормально. І тому вона каже, радше ми не будемо спілкуватися на ці теми, аніж вона хоче, щоб мама залишалася в її житті. Тому краще викинути певні теми з арсеналу, аніж взагалі не спілкуватися з людиною. And then even thinking about the question that we had last week where the two families were joined together, they were living together for the time being, you may not be able to
avoid certain conversations or avoid the person or set those boundaries in the way that you might like because you're in the same home. But in those situations, maybe it's even possible just to recognize that you're sensing in your body that you're not in your okay zone, and just go to the bathroom. Just say, I just need a minute. Just gonna, they're not gonna bother you while you're there. Take a minute, do a grounding exercise, wash your hands, see what the coolness or the warmness of the water feels like on your hands. And just take that moment to reset before re-entering that moment with that person. Іноді може бути так, каже Стефані, що ми все одно перетинатимемося з людьми, з якими ми знаємо, що нам дуже важко, і їхні емоції нам неприємні. От в неї була така ситуація десь на минулих вихідних із кимось, але вона каже, навіть в таких ситуаціях, коли ми в одному домі з тим, з ким нам важко, ми можемо все одно взяти паузу, хвилинку на себе, там сказати, я перепрошую, мені треба вийти у ванну. Ніхто не буде рватися до вас у ванну, і там собі зробити практику заземлення, чи помити руки, відчути воду, вологість, прохолодність води на долонях, повернути свою нервову систему в стан балансу, перш ніж повертатися і знову спілкуватися чи не спілкуватися з цією людиною. We have had conversations about self-care and how that can look different for everyone. And I think that in these situations where emotions are high and you're really sensing that, that self-care in this case could be setting those boundaries, taking those breaks, recognizing, when you need to step away, and that's okay. І ми багато говоримо про важливість турботи про себе, зокрема, і от в таких ситуаціях турботою про себе можуть бути якраз такі не дуже приємні кроки, але потрібно розуміти, що їх теж варто зробити. Не знаю, виставлення границь, пауза в розмові, чи там давай ми просто зупинимося зараз на цьому і вийти з цієї ситуації. Тобто це теж є речі, які є проявом турботи до самих себе в таких випадках. I can tell from this question that the person who's asking wants to continue to show up for the people that they care about in their lives. They want to be there and to hold that space with them. And I would just encourage them not to lose that, but to take care of themselves in the process. І судячи з запитання, як воно сформульовано, людина, яка його поставила, вона, вочевидь, хоче, щоб вона хоче продовжувати бути з тими людьми в її житті, які, можливо, десь її емоційно виносять чи перемінюють. І це чудове бажання, краще, точніше, з ним варто бути, з цим бажанням, але потурбуватися тоді в цій ситуації про себе. Тобто, якщо ми знаємо, що ми не готові викинути цих людей зі свого життя, то ми мусимо знати, як ми потурбуємося про себе, щоб ці люди в нашому житті залишились. That's all I got today. Thank you, Steph. I want to add something on to Stephanie's because I love everything you shared, if that's okay. Yes, please do, Bonnie. Thank you. Thank you. When we talk about boundaries and empathy, I want to share something that worked in my family that I don't know if it'll be helpful, but it was creative when you have children and emotions are running everywhere. We had a red light, yellow light, green light. And I don't know if you have red lights in Ukraine. We do here. So it really was where the green light, everything was going good. And then you could sense an anger was coming. Somebody was getting, a little frustrated. And then we would teach our daughter to say, I'm a yellow light, kind of, it's a warning. I'm going to go to red light. I'm going to really get mad. And I just wanted to share that because in our family, it really was creative and fun. And it became a way of looking at your emotions of, okay, I'm not a green anymore. So could we just stop for a little bit, pause, and kind of touch base with one another. So I just wanted to share that. Thank you. Та Бонні також поділилася історією свого сімейного досвіду, коли діти були менші і було багато різних емоцій. У них вдома працювало таке правило світлофора. Тобто всі знали позначки світлофора. Червоне світло – це коли вже дуже всі, не всі, а хтось стає сердитий. Жовтий – це такий перехідний період. Зелене світло – це коли все гаразд.
І ну, тобто вони самі, члени сім'ї, самі могли визначати чи ідентифікувати, що от я в цій ситуації, здається, вже переходжу на жовте світло, зараз буде червоне, зараз можу дуже вже сильно злитися. І це теж такі сигнали до того, що потрібно враховувати ситуацію чи якось ну, коригувати, впливати на неї, враховувати емоції іншої людини. І заодно це такий дуже творчий, креативний спосіб зчитування, напевно, емоцій одне одного і уваги до одне до одного. Thank you, And- Elaine. Thank you so much, Bonnie. And I just want to kind of say, as we, realize that many of you are in different living situations because of the war, and that there may be different families that have moved in together, like the question we had last week with, reconfiguration of living situations that can make this all a bit harder. В контексті війни, коли багатьом довелося переміститися, переїхати, жити з сім'ями, якщо раніше жили не зі своєю сім'єю, це все дуже складно. Він каже, що це дуже насправді всі ці нові обставини і складні обставини, вони, звичайно ж, ускладнюють всю цю ситуацію для нас. For example, I know that sometimes we may have configured with, let's say, our best friend, and it's wonderful to have our best friend when they live in different places, but once we're living together, it can be a whole different thing. Напевно, знаємо, що одне діло дружба, коли ми живемо далеко одне від одного, чи близька дружба, інше діло, коли починаємо з друзями там жити разом, чи що таке, це зовсім інша історія. And I guess this is where kind of we started with grace and compassion, is having compassion for yourself, knowing that these are extraordinary times, and maybe also for those people that are annoying you, which could happen, but that can happen as well, is that I think in hard times, kind of we all do the best we can, under the circumstances. Тому знову на те, що ми починали з милосердя і доброти до себе, тому що часи складні, і вони складні не тільки для нас, кому складно бути такими емоційними, а й для тих, хто нас дістає. Їм теж може бути складно. Ми всі живемо в однаково непростих умовах і намагаємося в цих непростих умовах чи проявляти себе з якоїсь найкращої сторони. Це дуже складно. And I guess I also, paying attention to current news, having read that Putin is calling up more reserves in Russia, that we just want everyone to know in Ukraine that we have come to care about, that we are standing by you. And we know that with news like that, that can cause some additional angst, sadness, anger, and to, again, remember self-compassion as this news comes forward. Так, Елен каже, що вони стежать за новинами і бачили новини про додаткову мобілізацію на Росії, і що розуміють, що в контексті цих новин наші власні емоції можуть загострюватися, наші та будь-який сум, лють, розчарування, тривожність, вони можуть загострюватися на тлі цих новин. Тому це, знову ж таки, нагадування про те, щоб проявляти співпереживання до самих себе. Ну і про те, Ілейн сказала, що вони з нами душею, думками. Yes. Thank you, Natalia. And with that, I'm going to ask Anna, our wise Anna, to share with us her thoughts and feelings today about what we've been talking about. Так, наша мудра і прекрасна Анна тебе запрошує до слова. Я дякую дуже і особливо дякую за додаткове нагадування про те, що ми спочатку одягаємо кисневу маску на себе, а потім зможемо вже допомагати іншим. Бо я не знаю, як хто, а я дуже часто про це забуваю, і для мене ця сесія, вона була для мене дуже близька, ще й таким нагадуванням. Я дуже дякую, і я бажаю всім дбати про себе, дбати про близьких і бути в ресурсі, усвідомлювати свої відчуття, свої емоції і бути в цьому ефективними та щасливими. Дякую. Anna says, thank you for the session. Thank you for this important reminder that we put the oxygen mask first on ourselves and then on the others. And she says she really related to what we were talking about today, and especially because of this reminder that
we have to take care about ourselves first if we want to get Yeah. through this safe and sound. And she also reminded everyone that, yeah, we know the skills now. Well, we know a lot about the skills, and Yes. we should be taking care about ourselves using the skills and being present in our sensations, in our emotions, in anything that comes across. So thank you. Ще я хочу подякувати учасниці, яка поставила сьогодні нам таке непросте запитання. And Anya says special thanks to the participant who asked the question. So we can, do some of the participants that are here with us have questions or comments they want to make? Так, може ще хтось із тут присутніх хоче щось запитати або прокоментувати, перш ніж ми розійдемося. Okay. Okay. Well, we thank you all for, letting us come and be with you. And you are in our hearts, your thoughts and prayers. And I see there is a comment in the chat, Natalia. The thank you comment. Thank you for an interesting conversation. Thank you so much. Да, Until we meet again. дякуємо за сьогоднішню присутність, за сьогоднішні відповіді. І побачимося тоді через кілька тижнів. Так, Аня? Так, дякуємо. Ми зробимо невеличку перерву, і коли знову повернемось до наших зустрічей, ми повідомимо додатково. Thank you. Thank you, and see you in a couple of weeks. Okay. Bye-bye. Все, до зустрічі.